some of you in different countries in Malaysia and in other countries. It's really important that you have goals and you have dreams and you have them written down and you identify with them. And the reason it's important is because the world is now looking for the kind of leaders that are on this call here tonight, for you to step up in your country and go and become the leader you've always known that you can become. Not just you, Siam, but the entire sales organization that's here. It's time now for you, the organization, to come and shine and come alive and make great things happen in Bangladesh before myself and or Jason or Piero or Serge and Eric make another visit and come and visit over in Bangladesh. Adam, sorry, can you do more pause, please? Sure, no problem. Thank you so much. Thank you. মার্চ এপ্রিল কিংবা এপ্রিল মে জুন বা জুলাই আগস্ট প্রায় যে করোনা ভাইরাস প্যান্ডামিক নিয়ে সারা বিশ্ব একেবারে দিশেহারা, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ থেকে একদল জিওনাস গ্লোবালের ডিস্ট্রিবিউটর, যারা লিডার, যারা প্রতিনিয়ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে গেছেন এবং কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। একইভাবে সারা বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় অনেকে কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, অনেকে মালয়েশিয়ার মাধ্যমে কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই পুরো সমস্ত বিষয়গুলো দিয়ে আসলে জিওনাস গ্লোবাল এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে কাকে খুঁজছে? আমি যেটা মনে করি যে জিওনাস গ্লোবাল সারা বিশ্বে মূলত সেই নেতাদেরই খুঁজছে যারা দায়িত্ববান এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন এবং দায়িত্বের সহিত কাজটাকে পরিচালনা করেন। আমি মনে করি যে এখানে যারা আমরা আছে, আমরা অত্যন্ত পেশাদারী এবং পেশাদারিত্বের সাথে আমরা বুঝি যে আমাদের দায়িত্বটা কোথায় এবং আমাদের কাজটা কোথায় এবং কোথায় আমাদেরকে নক করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি একেবারে স্পষ্টত বলতে চাই যে খুব শীঘ্রই হয়তো শুধু জুমে বা ওয়েবিনারে কথা বলাই নয়, আমি, জেসন, এরিক, সার্জিও এবং পিয়েরো, আমরা সবাই একেবারে সরাসরি বাংলাদেশে আসবো এবং বাংলাদেশের আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলবো। আপনাদের উন্নয়নের জন্য আমরা একসাথে কাজ করবো। So there's been many times when we've been in different countries with myself or Jason or one of the other leaders, and people ask, what's made you successful? How did you become good at the business? And I always tell people goals and dreams give people motivation and direction in their lives. আসলে যখন কোনো মানুষ আমার কাছে আসে এবং সে যখন জানতে চায় যে কে বেশি সফলতা হয় এবং কে সফলতা বেশি পাবে, তখন আমি বলি যে যার স্বপ্ন এবং যার লক্ষ্য রয়েছে সেই বেশি সফল হবে এবং স্বপ্ন লক্ষ্য থাকলে অবশ্যই এখানে তার জন্য সফলতা অপেক্ষা করছে। So the good thing is that, you know, having goals and writing them down and reviewing them on a weekly basis or sometimes on a daily basis gives you the right motivation to make things work. I remember when the idea came about of where we could actually open up Bangladesh as a country, but it wasn't open yet. We didn't have products registered, we didn't have the company registered. There was a big process we had to go through before that actually took place. And I remember those times. আমি ওই সময়ের কথা স্মরণ করছি যে সময়টা আসলে খুবই কঠিন ছিল, যখন আসলে কিছুই ছিল না বাংলাদেশের এবং তখন বাংলাদেশের পণ্যগুলো নিবন্ধিত ছিল না, অন্যান্য বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশন গুলো ঠিকমতো ছিল না। সেই সময়গুলোর মধ্যে এই যে নেতৃত্ব, যে কাজটি আপনারা করেছেন, সেটা সত্যিই সারা জীবনের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। I remember sitting with a gentleman here in my house who said, hey, I'm going to go over to Bangladesh and I'm going to open up the country and I'm going to meet with the right leadership and, you know, I want to get the country opened. And I remember when we were sitting here in my home at my dining room table, and he said, here's where I'm going. And I remember thinking, this person's a little crazy. This person, though, was driven with passion, and that person was driven with the goal and the dream to know that if we could have the right leadership in Bangladesh come on board, that we could actually open the country and we could actually start doing great business in Bangladesh.
I believed in him, and because of his passion, and I moved forward. And that's what led me to having a meeting with Siam. And I'm really grateful that we had that meeting, because now we have a country that's open, ready for business, and now it's your turn. This is the chance where us as being in the business, where we give the baton over to you, and we want you to run the race of your life so you can live your dreams and you can make great things take place over there in Bangladesh. আমি যখন আমার ডাইনিং টেবিলে বসে সময় কাটাচ্ছিলাম, কিংবা আমার নিজের কক্ষে যখন থাকতাম, তখন যখন আমি বলা শুরু করতাম যে বাংলাদেশ যেখানে একসময় আমি যাব এবং সেটি ওপেন হবে, সেখানে পরিচালিত হবে জিওনাসের স্বপ্নগুলো, তখন আসলে অনেক সময় মনে হতো যে যে আসলে আমি যে স্বপ্নটা পরিচালনা করার চিন্তা করছি তা আমি কতটা পারবো। এবং একটা সময় প্রেক্ষাপট পার হয়ে আজকে বাংলাদেশের সবকিছুই দৃশ্যমান হয়েছে। আজকে দৃশ্যমান হয়েছে অন্যান্য বিষয়গুলো। আজকে একটা সুন্দর সময়, যেখানে অলরেডি বাংলাদেশের কোর্টটি ওপেন হয়ে গেছে, এবং আজকে বাংলাদেশের যারা লিডার তারা আজকে আমার কথা শুনছে। বিশেষ করে আমি বলবো যে সায়েম এবং তার যে নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি, যারা ইতিমধ্যে স্বপ্নবাজ, তারা ইতিমধ্যে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। আমার ধারণা যে আমরা একসাথে অনেক দূর এগিয়ে যাবো এবং আমাদের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করব। I also want to remind everybody that even though we're doing a meeting over Zoom, this will not be the last time that you get to hear from myself and or Jason, or see us in just on Zoom. I'm looking very forward to the day where I can jump on a plane, travel to Bangladesh, and do an event there, a record-breaking event where we help not just Siam, but several others in your team, Siam, actually hit the rank of diamond distributor. That is a big driven goal, but not only myself and Piero as Sir Generic, but also by Jason, because we understand that having the right mental attitude and working with the right kind of distributor that wants to make a diamond, have a diamond lifestyle and have a diamond income, we're looking very forward to having that happen in your country. আমি মনে করি যে আজকে যেই জুম ওয়েবিনারটি হচ্ছে, এটাই আমি বা জেসনের জন্য শেষ জুম ওয়েবিনার নয়। আসলে আমরা যেই পন্থায় কাজ করতে পছন্দ করি তা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই হয়তো আপনারা দেখবেন যে আমি বা জেসন আমরা খুব দ্রুত লাফিয়ে পড়বো বিমানে এবং চলে আসবো বাংলাদেশে, এবং এসে শুধু সায়াম নয়, আপনাদের সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে আপনাদেরকে সবাইকে ডায়মন্ডের লক্ষ্যে নিয়ে যাব। আমার ধারণা যে আপনারা এখানে যারা আমাকে শুনছেন, তারা হয়তো ডায়মন্ডের যে আয় প্রতি মাসে, সে আয়ের বিষয়টি নিয়ে যখন আপনারা সরাসরি নিজ চোখে দেখবেন আমাদের মাধ্যমে, আমাদের কাছ থেকে, তখন হয়তো আপনি অনুভব করবেন যে আপনার স্বপ্নগুলো কত বড় একটি ট্র্যাকে চলে এসছে, এবং আপনি কত বড় একটি গন্তব্যের দিকে রওনা হচ্ছেন, এবং যার মধ্য দিয়ে আপনি আপনার জীবনের সমস্ত স্বপ্নগুলো পূরণের পথে আপনি ধাবিত হবেন। আমরা একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে একেবারে চোখের সাথে চোখ একসাথে রেখে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং আপনাদেরকে ডায়মন্ডের দিকে পৌঁছে দেব। সেই জন্য আমি, জেসন, এরিক, সার্জিও এবং পিয়েরো, আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করব। I also want to tell everybody that, you know, success is not easy. Okay, success requires a discipline, a work ethic, a camaraderie, a meeting of the minds, and an opportunity where leaders get together and make plans to move their lives forward in a direction. And this is not an easy thing to do. It is a difficult thing to do. But even though it's difficult, Siam and team, it's worth it. And what I want to encourage all of you to do now that your country is officially open, Roy has called me several times and said, no, please reach out to the leadership. Now that the country is open, now you have to get even more motivated, and your goals, you need to take them from where they are and even make them bigger. And the reason is
is because your lives and the people that you touch, the people that you're going to invite to be part of Jeunesse in the future, you now have that opportunity on your back to actually go and give people this opportunity to change their lives, and that is an amazing gift at one side. But the other side of it is to create great leadership. It is difficult and hard, but believe me when I tell you that it is totally worth it, because you can look back and you'll be like, wow, we've achieved amazing things working within this team. যখন আসলে বাংলাদেশের বিষয়টি আসে তখন আমার এখনো মনে পড়ে যে যখন রয় অনেকবার আমি কল দিয়েছিলাম, রয় আমাকে কল দিয়েছিল যে আসলে নেতাদের অবশ্যই ধৈর্য সহকারে থাকা উচিত এবং তারা লেগে থাকা উচিত। তখনও বাংলাদেশ থেকে একদল আপনারা কাজ করে গেছেন প্রাণপণ এবং প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন একটা মার্কেটকে ওপেন করার জন্য, এবং আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতার কারণে আজকে কিন্তু এই কাজটি হয়েছে, এবং সে সাথে আজকে বলা চলে যে আজকে বাংলাদেশে একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে। আজকে দেখুন, যখনই বাংলাদেশ কোর্টটি ওপেন হয়েছে, এখন আর আপনাকে সুযোগের পেছনে ছুটতে হয় না, সুযোগ আপনার পেছনে ছুটতেছে, এবং পরবর্তী ধাপগুলো যখন কোম্পানি পেরিয়ে যাবে তখন এই সুযোগের পরিমাণটা আরো থেকে আরো বড় হবে, এবং এই বৃহৎ সুযোগটা একটা সময় বৃহৎ সফলতার দিকে আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনাদের প্রত্যেকের জীবনের একটা পরিবর্তন নিয়ে আসবে এই সুযোগগুলো। One of the major reasons why you want to consider doing Jeunesse in your country is, a change in lifestyle, right? So when you start to earn decent money inside the compensation plan, you're then able to start to afford different things, whether it's a new home or maybe a new car, maybe new clothes. There's a lifestyle change. And Jason and I were I was just up at his house, and we were talking the other day with a distributor that was in another company, not in Jeunesse, but had been in another company for like 30 years. And we were talking about the power of this network marketing industry, even the power of Jeunesse, and the fact that when people start to do well in the business, Sam and team, your lifestyle changes. And one of the things that's really important, and it was very important for me in my change, in my move in direction, was understanding that your goals and your dreams can come true, but it's going to require work. And work means that you need to get way more serious about how you're working the business. And that's not an easy thing to do. That is a conscious individual decision, not a group decision, but an individual. To each one of you that's watching this webinar or over Zoom tonight, it's a personal challenge that either myself or Jason or one of the other successful people in the team is going to give you, to say, we want you to step up, but you have to set your goals and dreams bigger than what they are now and move forward towards them. And we can't help you do that. We can make the suggestion. We can say, listen, here's what you have to do. Here's what you should do. But you need to set aside some time to really focus on saying, am I ready to go Sapphire? Am I ready to go and build the next Ruby, Emerald, and Diamond distributor in my team? And am I going to make that commitment to go to work? And if you do, even though there's some time involved to make it work, it's going to be worth it. But you need to step up your goals and step up your lifestyle and step up into leadership, so that you can go and make your life actually happen. The goals and dreams happen, the change in lifestyle, the hitting of the goal. And that's our invitation to you as leaders, is that's what we want to see now that the country is open. আপনি যখন হয়তোবা আপনার নিজের জায়গা থেকে আপনার স্বপ্ন লক্ষ্যগুলোকে নিয়ে এগিয়ে যাবেন, হয়তো একটা সময় আপনার সেটি পূর্ণ হবে, আপনি অনেক ভালো টাকা আয় করবেন, আপনার লাইফস্টাইলের ভিতরে একটা পরিবর্তন চলে আসবে। যখন যথেষ্ট পরিমাণে আয় বাড়বে তখন আপনি আপনার ঘর পরিবর্তন করবেন, আপনার গাড়ি পরিবর্তন করবেন, আপনার
জামা কাপড়ের মধ্যে পরিবর্তন চলে আসবে, আপনাকে দেখেই আপনার সমাজের মধ্যে অন্যরকম একজন ব্যক্তিত্বের মনে হবে। এবং এই সব কিছু আসার বা একশো চলে আসার পেছনে যে চালিকা শক্তিটি কাজ করেছিল তা হচ্ছে আপনার স্বপ্ন এবং আপনার লক্ষ্য। এবং সেই স্বপ্ন লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা কিন্তু আপনাকেই পালন করতে হবে, সেটা ব্যক্তিগতভাবে বলা চলে আপনার মধ্যেই রয়েছে। আমি হয়তো আমার জায়গা থেকে আপনাকে যেটা করতে পারবো তা হচ্ছে আমি আমার জায়গা থেকে আপনাকে হয়তো পরামর্শ বা আপনাকে সঠিক একটা গাইডলাইন দেখাতে পারবো, সঠিক একটা রাস্তা দেখাতে পারবো, কিন্তু সেই রাস্তায় হেঁটে সফলতার শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে প্রথম এবং প্রধানত যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আপনি ব্যক্তি নিজেকে। আমি মনে করি যে একজন ব্যক্তি তার নিজ থেকে যখন বেরিয়ে আসে, নিজ থেকে যখন জ্বলে ওঠে, তখন তার সফলতা, তার স্বপ্ন পূরণে কোনো বাধাই আর বাধা হয় না এবং তিনি অবশ্যই সফলকাম হন। In order to hit any goal or hit any dream, there needs to be one, your personal commitment to move forward. Then you need to have uh, other people around you, people who you know, people who you like, people who you trust inside your jeunesse business, and they need to set their goals and dreams. And then, together you start to move towards your goals and dreams as a unit, as a team. And teams win championships, teams make things happen, big dreams make teams work, and teams make your dream work. So for you to build an organization and team, it's not the easiest thing in the world to do. And none of you were given any instant success, but success comes from never giving up, never quitting, moving forward on your goals and dreams, and actually sharing your goals and dreams with those people that you know, like, and trust. আপনি যখন আপনার স্বপ্ন আর লক্ষ্যগুলোকে নিয়ে এগিয়ে চলবেন, তখন সেক্ষেত্রে আপনার যে সফলতা, আপনার যে চাওয়া পাওয়াগুলো, সেগুলো ক্রমাগতভাবে আপনার কাছাকাছি চলে আসবে এবং আপনি অবতীর্ণ হতে পারবেন বিজয়ীদের তালিকায়। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বাধা আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আপনার কাজের ভিতরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নেতৃত্বের জায়গায় পৌঁছার জন্য আপনাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী হতে হবে এবং আপনার মধ্যে সেই শৃঙ্খলা বোধ, আপনার ভিতরে সেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা, সেই কাজগুলো করতে হবে। মনে রাখবেন, যখন আপনি আপনার প্রতিজ্ঞতা এবং আপনার কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল হবেন, তখন সেক্ষেত্রে যারা আপনাকে পছন্দ করে, যারা আপনাকে ভালোবাসে, যারা আপনাকে ফলো করে, তারা প্রত্যেকে কিন্তু আপনাকে অনুসরণ করা শুরু করবে এবং তারা প্রত্যেকে কিন্তু আপনার প্রতি সবচেয়ে বেশি আস্থাশীল থাকবে। এবং এই সমস্ত কাজগুলো যখন একত্রে কাজ সম্পাদন হবে, তখনই একটি বিজয়ী দল, যে দলটি আসলে সাধারণত আমরা দেখে থাকি যে এই বিজয়ী দলটা মূলত সেই কাজটি করে থাকে। মনে রাখবেন, একজন বিজয়ী দলের একজন বিজয়ী নেতা সে কখনো ছেড়ে যায় না, সে কখনো হাল ছেড়ে দেয় না, সে কখনো হতাশ হয়ে যায় না, সে কখনো কখনো তার কাজের প্রতি অনীহা নিয়ে আসে না। সে প্রতিনিয়ত তার কাজকে ভালোবাসে এবং প্রতিনিয়ত সে নতুন নতুন কৌশল বের করে, যার মধ্য দিয়ে সে বিজয়ের দিকে ক্রমাগত ধাবিত হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই প্রেক্ষাপটগুলো আপনাদের মধ্যে অবশ্যই আছে। Um, so this is just an example. So, I take my planner with me everywhere as I, in everyday life, whether I travel around the world or home and I go over it. But just so everybody knows, and Jason knows this about me, so does Piero, Eric, and Lorenzo. But I write my goals and dreams down. I have a statement that means what my life means to me, because I don't want to be a failure. I want to be a successful person. So I'm willing to write it down and put it in writing. And then I plan out the month. Okay, this is the month. Okay, and then I go and actually plan out the actual calendar for what that month looks like. Right. So everything, the things that I do, even during this coronavirus period, it's the same thing. I had to readjust the goals in February and March. But the point is, Sam, that and team, is that maybe some of you haven't met me yet, but I mean, I'm going to tell you I love you now. But when I meet you in person and we go over a goal-setting workshop, you will start to understand that you must have a game plan. You must have goals and dreams written down, and you must be able to review them. Now, mine are written down in my planner. Jason does things differently, but really and truly,
It's very, very similar. Okay, meaning that we organize, we get serious, we look for the right people to get the job done that we can partner with, and then we go to work with those people. And if you do this where we are now in Bangladesh, and you get very serious about your future, about developing new sapphire legs, developing new leadership in your teams and organizations, and growing your business, it won't take very, very long, 3 months, 6 months from now, where we'll have amazing records taking place now that the country is officially open. And my invitation to all of you is, I can't wait to see you and see you on top, and hug you and give you the love that we have, and say thank you very much for taking the dream seriously, and now you living that dream and making it part of your reality. আসলে যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যারা আপনারা আমাকে শুনছেন বা দেখছেন, আমি বিশ্বাস করি যে আজকে আমি আমার যে কাজের ধারাবাহিকতা, কাজের পরিকল্পনা শুধুমাত্র যে আপনাদের সাথে বলছি তা কিন্তু নয়। আমি নিজেও আমার একটি লক্ষ্য এবং আমার একটি স্বপ্ন রয়েছে, যে স্বপ্নের কথাগুলো আমি এরিক, পিয়েরো তাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, স্যারদের সাথে শেয়ার করেছিলাম এবং তাদের সাথে আমি ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা করেছিলাম। এই করোনা ভাইরাসের ভেতরেও আমি পরিকল্পনা করেছি বাংলাদেশকে নিয়ে, আপনাদেরকে নিয়ে, এবং সেই পরিকল্পনা শুধু করেই রাখিনি, সেটা আমি লিখেও রেখেছি, যে লেখাটা আমার এখানে দৈনন্দিন আমি যে কি কাজগুলো করব এবং এই মাসে প্রতি মাসে আমার কি টার্গেট গুলো থাকবে সেগুলো একেবারে লক্ষ্যমাত্রাগুলো একদম সুনির্ধারিত এবং এভাবে কাজগুলো করেছে এবং জেসনও তার কার্যক্রমগুলো একভাবে পরিচালনা করে। আমি জানি যে আমরা একটা বড় লম্বা রাস্তা পার হয়ে আমরা এখন একটা ভালো সফলতার জায়গায় চলে এসেছি, যেখানে বিশেষ করে বাংলাদেশের কোড এবং বাংলাদেশের মার্কেটটি এখন ওপেন এবং ধীরে ধীরে আরো বিভিন্ন স্টেপ গুলো পার হয়ে আরো বেশি কাছাকাছি নিয়ে আসবে, আরো অনেক কিছু ওপেন হয়ে যাবে এবং তার মধ্য দিয়ে হয়তো খুব বেশি দূরে নয় যে আমি একসাথে আপনাদের সাথে আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমি সরাসরি সেখানে থেকে সেখানে এসে কাজ করে আপনাদেরকে সাকসেসফুলি সেই জায়গায় নিয়ে যাব এবং এটি হচ্ছে মূলত আমার স্বপ্ন। এটি আপনাদের সমস্ত আপনাদের সবারই স্বপ্ন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনারা সবাই সাথে থাকবেন এবং আপনারা এগিয়ে যাবেন। আপনাদের ভিতরে সেই নেতৃত্ব, সেই প্রজ্ঞা, সেই বিষয়গুলো রয়েছে এবং আপনারা সফল হবেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। All right. The last thing I want to talk about is our challenges, objections, obstacles that come up, and then I also want to talk about your mindset of how you handle objections and challenges. সর্বশেষ আমি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে সমস্ত বাধাগুলো আসতেছে এবং যে সমস্ত বিপত্তিগুলো এবং বা বিধিনিষেধ যেগুলো আমাদের জন্য আপনার কাজের ক্ষেত্রে দাঁড়াচ্ছে, সেগুলো আসলে আপনি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন, সেগুলোকে কিভাবে আপনি সামলে উঠে কাজকে এগিয়ে যাবেন, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই। এবং সেক্ষেত্রে আমি প্রথমত বলতে চাই, আপনার যে মাইন্ডসেট, আপনার যে মনস্থির করা, সেই বিষয়টিকে আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আপনি সেক্ষেত্রে অবশ্যই সফলকাম হবেন। সেই বিষয়টি একটু কথা বলতে চাই। Your mindset is very important to how you handle your business moving forward, because every day you're going to have thoughts that are going to be telling you that, it can't be done, it's hard, what are you doing, are you wasting your time, can you accomplish the goals that you've actually set for yourself and your family. We know this is difficult. As leaders and trainers, we know this is difficult. আপনি আসলে আপনার মনস্থির বা মাইন্ডসেটের ব্যাপারে এই যে প্রতিকূল পরিস্থিতি কিংবা ধরেন বিভিন্ন বিপত্তি বাধা যেগুলো আপনার সামনে প্রতিনিয়ত এসে যাচ্ছে কিংবা আপনি তাকে উত্তরণের জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছেন, সেই বিষয়গুলো পার হওয়া, এটাই হচ্ছে একটি নেতার নেতৃত্বের একটি বড় দিক এবং আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে এটা একটা কঠিন এবং এটা একটা চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে এটাই একমাত্র সফলতার সূত্র এবং এটাই উত্তরণের পথ। The hardest critic that you're going to have to answer to in your life isn't somebody else telling you that you can't accomplish your goal.
The hardest critic that you're gonna have to face is your own inside your own head, and the thoughts that you have to deal with on a daily basis, uh, which sometimes can be discouraging towards you actually making your dreams become a reality. It's not easy, it's difficult, but I've got some techniques that I've developed that not only I use, but I've learned from others that have helped me to overcome these negative thoughts and self-sabotaging ideas that show up, and I want to share some of those with all of you right now. নিঃসন্দেহে এটা একেবারে সত্য যে কঠিন সময়গুলো যে বাধা বিপত্তি চ্যালেঞ্জ যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের সামনে চলে আসে সেগুলোকে অতিক্রম করা আসলে কঠিন, কিন্তু আমি আমার জীবন থেকে নেওয়া এবং অন্যদের অনেকের কাছ থেকে নেওয়া কতগুলো শিক্ষার মাধ্যমে আমি অনুধাবন এবং পার করতে শিখেছি যে কিভাবে এগুলোকে পার করতে হয়, এবং আমি সেই বিষয়ে মূলত আপনাদেরকে দেখাতে ও শেখাতে বলতে চাই যে আপনারা কিভাবে এগুলোকে পার করবেন। এগুলো কঠিন, কিন্তু এগুলো অতিক্রম করেই আপনাকে আপনার সফলতার সেই শীর্ষে পথে সেখানে আপনাকে পৌঁছতে হবে। Okay. The very first thing is that you have to have a plan in your life, because when everything else doesn't work, okay, you have to have something that's going to ground you back to the foundation of who you are as a person. And if you don't have a plan of action, then you're allowing other people or other plans to push you into the action, into a different action. And you have to have a plan, you have to have an action, and you have to have a team around you who's going to believe that you're moving mountains, that you're moving and making roads, that you're making headway just in the thought process. Never mind the action steps, but just in the thought process. You have to surround yourself with people who are behind you, who want you to win, who believe that you can versus you cannot. আপনি আপনার সমস্ত মেধা, প্রজ্ঞা এবং শক্তিগুলোকে যদি আপনি আপনার ফাউন্ডেশন তৈরিতে এখনই ব্যবহার না করেন এবং ফাউন্ডেশনটাকে যদি শক্তিশালী না করেন, তাহলে তার উপরে আপনার যে সুউচ্চ স্বপ্ন সেগুলোকে আপনি দাঁড় করাতে কখনোই সক্ষম হবেন না। এবং সেক্ষেত্রে আসলে আপনাকে যে বিষয়টা চিন্তা করতে হবে মানসিকভাবে, যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার মনের ভেতর থেকে শক্তিশালী থাকেন, তাহলে বাইরের কোনো কিছুই আপনাকে দুর্বল করতে পারবে না কিংবা আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবে না। এবং সেক্ষেত্রে আপনি আপনার জায়গা থেকে সফলকাম হবেন এবং আপনাকে অনেক মানুষ অনুসরণ করবে এবং আপনি সফলতার শীর্ষে পৌঁছে যাবেন। এবং সেজন্য আপনাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত আপনার প্রথমত আপনার নিজের ব্যক্তিগত বিজনেস ফাউন্ডেশন। So I'm going to give you a real life example of how it works for me. So um, I believe that my sponsor, who's Jason, wanted the best for me in my life. I believe that he gave me an opportunity to say step up and step into the ability to be a leader, eventually go diamond, double diamond. I'm now working on going triple diamond. But he believed enough in me to give me the opportunity to move forward. And Siam, I believed enough in his ability because he had done well. Because of that, there was a meeting of the minds. There was a coming together. So that even though we're not together every single day, but there was like-mindedness where I won't let him down and he won't let me down. আমি আমার জীবন থেকে নেওয়া একটা গল্পের কথা বলছি, যেখানে আমাকে বিশেষ করে আমাকে যিনি স্পন্সর করেছিলেন জিওনাস গ্লোবালে, তিনি হচ্ছেন জেসন ক্যারাম্যান। এবং জেসন ক্যারাম্যান আমাকে স্পন্সর করেছেন, আমি সবসময় তার কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ আমার জীবনের একটি বড় পরিবর্তন চলে এসেছে তার স্পন্সরের মধ্য দিয়ে। তিনি সবসময় আমাকে বলতেন নেতৃত্বের কথা, তিনি সবসময় আমাকে বলতেন যে তোমার
যে অ্যাবিলিটি, তোমার যে সামর্থ্য সেটাকে তুমি তুলে ধরো এবং মেলে ধরো, এবং তার মধ্য দিয়ে আসলে তাকে অনুসরণ করে আজকে আমার জীবনে একটি পরিবর্তন চলে এসেছে। আমি ডায়মন্ড, ডাবল ডায়মন্ড, এবং আমি কাজ করছি ট্রিপল ডায়মন্ডের জন্য। এবং একইভাবে আমি আমার বিশ্বাসটাকে কাজে লাগিয়ে তাকে ফলো করে যেভাবে আমি এগিয়ে যাচ্ছি, কারণ জেসন জানতো আমার সামর্থ্যকে, ঠিক একইভাবে আমিও আবু সায়েম, যাকে বিশেষ করে তার সামর্থ্যকে আমি জানি এবং তার সাথে আমি একত্রিতভাবে আছি। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আপনারাও এইভাবে আপনাদের আপলিডারদের সাথে একত্রিতভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী আপনাদের জায়গাতে আপনারা কাজ করে যান, তাহলে আমাদের একত্রিতভাবে আমরা সবাই সফল হব এবং আমরা একটা ভালো ফলাফল বয়ে আনতে পারবো সবার জন্য। But in order for Jason, or in order for me, or in order for Piero, or in order for Eric, Serge, Sam, and the rest of your leadership team, that I needed to show Jason and Piero and Eric and Serge, I needed to show up in a certain way where they, even though I said my words were one thing, okay, saying here's what I want to be, here's my plan, here's my action, here's my words. The next piece is, now I backed it up with action. And for all of you who are listening to this webinar, okay, the person that got you involved in this business has thought about you enough, thought you were good enough, invited you to become part of the Jeunesse family, the Jeunesse opportunity, because they saw something in you, just like I see something in Jason or Serge or Eric or Piero or Lorenzo or Siam and some of the other leaders that we've connected with. I see the possibility of you becoming the leader. And because of that, we're willing to put our energies and effort and investment into support, say, let's go make it happen. Now you have to, on your side, which is one side buttering the bread, and the other side, on your side, you've got to butter the bread. You have to show up. You have to take action. You have to deliver. You have to be committed. And that way we have teamwork, because Siam in soccer or cricket or any major sports team, the team is very, very important as a whole. But what's more important than the team is the individual effort. And I can't give the individual effort to all of you. And neither can Jason, and neither can the other leaders that I mentioned. The individual effort comes from you having a goal, a dream, a plan, and an action that is bigger than who you are presently, that you're willing to work on. And this is how I've learned to overcome those crazy thoughts that show up in my head on a daily basis, Siam, is because I have a goal. I have a goal. I have a dream. I have things written down. I have a purpose. I have a focus, and it keeps me, from my perspective as an individual player in the team, it keeps me focused. And this is the courage. This is where purpose. I need to translate, sorry. Sorry, go ahead. I'm sorry. Sorry. যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা দলের দলগত জায়গা থেকে যখন সে তার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে নির্ধারণ করে এবং সে কি কারণে কাজটি করছে সেটা সে পরিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে তার যে এগিয়ে চলা সেটি কখনো কখনো কঠিন হলেও সে অবশ্যই দিকে অতিক্রম করে। ঠিক আমি বলবো না যে আজকে যারা আমরা এখানে আছি যে আমরা সবাই খুব সহজে সবকিছু পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের আসলে প্রত্যেকটা বিষয় পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক চড়াই উতরাই পার হতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আমাদের পথটা অনেক কঠিন, অনেক বন্ধুর হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের দৃঢ় মনোবল আমাদের সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে। কারণ আমাদের একটা ভালো স্বপ্ন আছে। আমরা যেটা মনে করি যে জেসন, আমি, এরিক, পিয়েরো এবং লোরেনজো, সায়েম, যারা আমরা আছি,
আমরা প্রত্যেকের ভিতরে যেটা আমরা খেয়াল করি তা হচ্ছে একটা ভিতরে একটা নেতৃত্ব বিষয় আছে। যখন আপনার নিজের ভেতরে একটা নেতৃত্ব গুণাবলী চলে আসবে, তখন অসংখ্য মানুষ এমনিতেই আপনাকে অনুসরণ করা শুরু করবে এবং আপনাকে তারা প্রতিনিয়ত অনুসরণ করবে এবং তারা আপনাকেই চাইবে। এবং এই বিষয়টির ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন, ব্যক্তিগতভাবে আপনার নিজের প্রতি আপনার গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, আপনার নিজের ভিতরে সেই নেতৃত্ব, সেই গুণাবলীগুলো ধারণ করা প্রয়োজন এবং আপনার ভিতরে সেই প্রতিশ্রুতিগুলো আপনার আনয়ন করা প্রয়োজন এবং আপনার মধ্যে সেই ধরনের একটা বিষয় থাকা দরকার যার মধ্য দিয়ে একজন নেতার মধ্যে থাকে এবং যিনি নেতৃত্বটা দিয়ে থাকেন। এবং আমি যেটা মনে করি যে এই ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র যে কোম্পানি বা অন্য কেউ তা কিন্তু না। আসলে একজন ব্যক্তি যদি তার জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ববান এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা শুরু করেন, তখন তাকে কেউ আটকাতে পারবে না। বাধাগুলো তার জন্য খুব সহজ হয়ে যায়। এবং আমার ধারণা, আমি এই জন্য বলতে চাই যে সায়েম এবং আপনারা আসলে অত্যন্ত দ্রুতগতির এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্র একটি দল এই পৃথিবীর মধ্যে, এবং আপনাদের এই টিমটি এতটাই ক্ষিপ্র, এতটাই শক্তিশালী একটি টিম, যেটি আমার বিশ্বাস যে বাংলাদেশের এই শুভ সূচনার পরবর্তী সময়কালে আপনারা খুব দ্রুত বেড়ে উঠবেন এবং আপনারা অতিক্রম করে ছাড়িয়ে যাবেন অনেককেই। আর সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটু মনোযোগী হতে হবে নিজেদের প্রতি এবং নিজেদের সেই লক্ষ্য এবং সেই ভিশন সেগুলোর প্রতি। আমার ধারণা এটি আপনারা পারবেন। All right. So look, I'm very, very proud of I'm very, very proud, Sam, even though we've only met a few times and we shook hands and hugged and various of your leaders, but I am very proud now that the country is open and you've achieved a milestone in the goal of becoming an amazing building an amazing team here inside Jeunesse. Okay. I also know that, none of it's easy. Okay. And I understand this. I've done this. I mean, Jason's seen me travel globally with teams or with no teams, just by myself, away from my family. And but I had we have this passion as men, or as individuals with goals and dreams to make them happen. So I want to say to all of you, including Argentina, Morocco, the other people that are on and part of this webinar. I don't know where everybody, we're touching a lot of people, 500-600 people here. Thank you. Okay. We love you. We care about you. But you have to care about you. You have to care about your goal. You have to care about your dream enough to walk it forward. We can be great support, but we can't do the work for you. You have to go out and make it happen for yourself. But we're here as support. And Siam and the team and globally, you've done an amazing job. And I want to say thank you very much. And we care about you. And I say take care and God bless. And Sam, I can't wait to see you. We commented on Facebook the other day. And I will be out in Bangladesh in the near future, and we'll do an amazing event. And it's a pleasure. Thank you for asking me to be part of this call tonight. আমি খুবই গর্বিত, আমি খুবই উচ্ছ্বাসিত, কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ আজকে তার কার্যক্রম শুরু করেছে এবং বাংলাদেশ কোর্টটি ওপেন হয়েছে। আমি খুবই উচ্ছ্বাসিত আপনাদের কাজের জন্য এবং আমি গর্বিত এই জন্যে এবং যে আপনারা ইতিমধ্যে অসাধারণ অসংখ্য ধরনের কাজ সম্পাদন করেছেন এবং আপনারা ইতিমধ্যে অনেক কিছু অর্জন করেছেন এবং আপনারা পৃথিবীকে দেখিয়েছেন যে আসলে আপনাদের নেতৃত্ব, আপনারা চাইলে সে কাজটি করতে পারেন। তো আমি যেটা বলবো যে আপনারা আপনাদের প্রতি, আপনাদের সকলের প্রতি আমরা যথেষ্ট যত্নশীল এবং আমরা যথেষ্ট সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখছি এবং আমরা প্রতিনিয়ত এটাকে তীর্যকভাবে অনুসরণ করছি। আমরা মনে করি ঠিক একইভাবে আপনাদেরও নিজেদের প্রতি নিজেরা যত্নশীল হবেন, আপনাদের স্বপ্নগুলোর প্রতি যত্নশীল হবেন, আপনাদের যে লক্ষ্য সেগুলোর প্রতি যত্নশীল হবেন। এবং আমি গত কয়েকদিন আগে খেয়াল করেছে যে ফেসবুকে সায়েম লিখেছে যে সে খুব দ্রুত আমাকে বাংলাদেশে দেখতে চায়। আসলে আমি বলছি যে সায়েমকে যে আসলে আমি খুব দ্রুত বাংলাদেশে আসবো, আমি না আমরা সবাই আসবো এবং আমরা রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার মতো এমন কিছু ইভেন্ট বাংলাদেশে করব, যে ইভেন্ট গুলো সারা পৃথিবীর সমস্ত ইভেন্টের রেকর্ডটাকে ভেঙে দিবে এবং এটা আপনাদেরকে নিয়েই করব
এবং সেক্ষেত্রে আমার ধারণা যে আমরা সবাই একসাথে সফলতার একটা বড় জায়গায় যাব। আপনাদের সকলকে আমার জায়গা থেকে ভালোবাসা, আমার জায়গা থেকে অসংখ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা, শুভেচ্ছা। সবাইকে ধন্যবাদ। Before we go, I just want to say thank you, Adam. Thank you to being here today with us. I want to thank as well Jason that has been on the call all this time. Even if he's sick, he will be back with us. I want to say thank you to Serge, Eric, and Piero that are in this call as well. Of course, it's really early for us, and it's 8 a.m. in the morning. I just want to thank everybody of here, Jamil, Sayum. I can wait to see you all, you guys, and thank you, everybody. And I think Piero or Sergio Eric want to say something. They want to say hi. Okay, great. Awesome. Wait, Sayum, can you activate Eric and Serge? Yeah, it's okay for me. Okay. Hi, sir. Can you hear me? Hey, Serge. Hi, Eric, Adam. how are you? Thank Hi, you very brother. much for you. Scusate, ho fatto un ringraziamento Thank you generale. very much for your help. Sarà un saluto Hello, a hello, Eric e hello. Serge. Hello? Yes, we can hear you. We can hear you. Yes, good. No, I was listening. Hello, everybody. I'm very glad to see the amount of people, 500 and plus. It's fantastic. Good job, Sayem. Good job, Moyudin. Good job, my Red Lion. Everybody know who is Moon. Go, Sayem. Sayem, you want to translate or not? Yeah, you can speak. Everybody can understand very easily your language, no problem. Okay, great. No, I will not take a lot of time. Anyway, I spoke with all of you not long time ago, and so it seems we are going to have a new conference probably on next Sunday. Very good, 7 morning, super for us. And okay, we are all of us are very glad that now you can sign up people in Bangladesh. We are hurry. We want to see the next step very quickly, to see the power of your team. We know the power of your team, but we want everybody can see the power of your team. We know that you are the best and you're doing a good job. And so I wish for you a very good Sunday, okay? And take care of you, and also take opportunity to invest a very special time to sign up people before the official opening. It's a very important time. You can use like a level to start people, and it's a time to speak with everybody, and to have 5,000 people ready to start the Bangladesh when it will be officially open. Okay? Bye. Yes, absolutely. Thank Bye-bye. you, everybody. Have a great day. Very cool. Thank you. I love you Bye-bye. guys. Thanks, Jason. Love you guys. Bye-bye. Thank you. Thank you, Adam. Ciao. Ciao. আসসালামু আলাইকুম, সম্মানিত লিডার বৃন্দ যারা এতক্ষণ ছিলেন ওয়েবিনারে, তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ আবু সায়েম, আপনাদের সকলের প্রতি শুভেচ্ছা নিরন্তর। আমার ধারণা যে আপনারা যারা এখানে শুনছিলেন এবং দেখছিলেন, আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে আমাদের অ্যাডাম ভিনসেন্ট গিলমার, আমাদের জেসন ক্যারামেন সহ আমাদের এরিক ক্লার্ক সকলের যে কথাগুলো সেগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই সমস্ত কথার একেবারে শীর্ষ যেটা জিস্ট কথা, সেটা হচ্ছে একটা এরকম যে আসলে জেসন ক্যারামেন, অ্যাডাম ভিনসেন্ট গিলমার, এরিক ক্লার্ক, সার্জিও পিয়েরো, লোরেনজো, আমরা সবাই একসাথে কাজ করছি। আমরা একসাথে অপেক্ষারত আছি পুরোপুরি ভাবে, বিশেষ করে করোনা ভাইরাস পরবর্তী সারা বিশ্ব স্বাভাবিক হওয়ার, এবং একই সাথে আমরা
অপেক্ষারত আছি বাংলাদেশের পরিপূর্ণ গ্র্যান্ড ওপেনিং এর জন্য, এবং সেক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি তাদের কাছ থেকে যে কথাগুলো আমরা পেয়েছি তা মূল বিষয়টা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে এটি একমাত্র স্বাভাবিক হতে যতটা দেরি, স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই যেটি অ্যাডাম বলতে চেয়েছেন যে তিনি এবং জেসন লাফিয়ে বিমানে উঠে তিনি সরাসরি বাংলাদেশে চলে আসবেন, এবং বাংলাদেশের স্মরণকালের সবচেয়ে রেকর্ড সংখ্যক ইভেন্ট তারা সেখানে করবেন। এবং এর একটি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের টিম অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পূর্ণ, অত্যন্ত ক্ষিপ্র একটি টিম, এবং এই ইতিমধ্যে গত 2 বছরের বেশি সময় ধরে এই দলটি প্রমাণ করেছে যে তারা যে কোনো পরিবেশে, যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তারা কাজকে এগিয়ে নিতে সক্ষম। তাদের ভিতরে সেই ডেডিকেশন, সেই ধরনের কমিটমেন্ট, সেই ধরনের প্রমিস তাদের ভিতরে রয়েছে। এবং আপনারা খেয়াল করেছেন যে জেসন ক্যারামান তিনি অসুস্থ অবস্থায় তিনি পুরোটা সময় আমাদের এই প্রোগ্রামে ছিলেন এবং আমাদের কথাগুলো শুনেছেন। জেসন ক্যারামান গত একদিন আগে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত কারণে প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। গতকাল রাতে উনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তারপরেও তিনি এই অসুস্থ অবস্থায় আমাদের এই প্রোগ্রামে এসেছেন। এবং আপনারা জানেন যে আমাদের সারা পৃথিবীর তিনি বিশেষ করে অত্যন্ত বিখ্যাত একজন লিডার অ্যাডাম ভিনসেন্ট গিলমার, আমাদের আপলাইন, তিনিও সেখানে এসেছেন। অনেক লম্বা সময় ধরে অ্যাডাম ভিনসেন্ট গিলমার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি তুলে ধরেছেন, বিশেষ করে একটা মানুষের সফল হওয়ার ক্ষেত্রে, এখানে ডায়মন্ড হওয়ার ক্ষেত্রে তার যে কি পরিবর্তন এবং তার যে কোথায় গুরুত্ব দিতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে তিনি কিন্তু একেবারে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি একটা কথা বলেছেন যে আমি, জেসন, অর্থাৎ তাদের পুরো টিম বাংলাদেশের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল, অত্যন্ত একেবারে তীর্যক ভাবে তারা খেয়াল রাখছে বাংলাদেশের প্রতিটা উন্নয়নের অগ্রগতিতে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই যে যত্ন, এই যত্নের ব্যাপারটা যারা ডায়মন্ড হতে চায়, যারা নেতৃত্ব দিতে চায়, তাদের স্ব ক্ষেত্রে, বিজনেস ফাউন্ডেশনে তাদেরকে যত্নবান হতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। এবং এই ক্ষেত্রে যেটি করণীয় সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনার মাইন্ডটাকে সেট করবেন এই জন্যে যে একটি শক্ত দৃঢ় মাইন্ডসেট যখন আপনি করবেন, সেই মাইন্ডসেটের মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু এগিয়ে যেতে পারবেন। এবং এইটার ফলে কোনো ধরনের বিপত্তি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারবে না, কোনো ধরনের ঝড় আপনাকে উগলে নিতে পারবে না। এবং যার ফলে আপনার যে জীবন পদ্ধতি একটা কথা বলেছে যে দেখেন আজকে ডায়মন্ডের বিষয়ে সারা বিশ্ব তথা বাংলাদেশের মানুষও উদ্গ্রীব যে আসলে ডায়মন্ড হলে কি হয়, ডায়মন্ড আসলে কি বিষয়টি। তিনি বলেছেন একেবারে স্পষ্ট ভাবে যে ডায়মন্ড হওয়ার পরে একটা মানুষের যে লাইফস্টাইল, তার যে পরিবর্তন, অর্থাৎ তার ঘরের পরিবর্তন হয়ে যায়, নতুন একটি ঘর, এবং তার গাড়ির একটি পরিবর্তন হয়ে যায়, তার জামা কাপড়, তার জীবন ধারণ যে লাইফস্টাইল, তার একটি পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং সেই পরিবর্তন শুধুমাত্র সে নিজে নয়, তার সমাজ, তার পরিবার, তার অধিকাংশ শুভাকাঙ্ক্ষী সবাই কিন্তু সেই পরিবর্তনটা দেখে, পৃথিবী তার এই পরিবর্তনটা দেখে। এবং তিনি বলেছেন যে এই যে আজকে বাংলাদেশের যে এই যে পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশের যে অগ্রগতি, আজকে থেকে 1 বছর আগে যদি খেয়াল করি তখন আসলে কিছুই ছিল না, এবং কোনো কিছুই ঠিক সেই মুহূর্তে আবু সায়েম এবং তার যে লিডার, বিশেষ করে গোলাম নবী মোহন, মহিউদ্দিন জামিল এবং সাইয়ুম মিয়া, এবং এছাড়া আরো যারা সাফার 25 লিডার, এই সমস্ত লিডাররা কিন্তু তাদের জায়গা থেকে দায়িত্ব নিয়ে বিগত 2 বছর বেশি সময় থেকে তারা কিন্তু সে কাজটি করেছে এবং তারা প্রমাণ করেছে, যে কারণে আজকে কোম্পানির জায়গা থেকে কোম্পানি বিশ্বাস করে যে কোম্পানি আজকে বাংলাদেশে 5,000 অন্তত একেবারে নির্ধারিত ডেডিকেটেড টিম রেডি হয়ে গেছে যারা গ্র্যান্ড ওপেনিংটি উপভোগ করার জন্য। এবং তিনি যেটা বলেছেন যে তাদের কাজের ধরনটাই হচ্ছে তারা বেসিক্যালি ফ্রন্ট লাইনে এসে, সামনে এসে একদম একেবারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত থেকে তারা কাজ করতে পছন্দ করেন। এবং যে কারণে তাদের স্বপ্ন হচ্ছে যে যখনই বাংলাদেশ তথা বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্লেন চালু হবে, বিশ্ব স্বাভাবিক জায়গায় আসবে, এবং প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে, প্রথম ধাক্কায় তারা যেখানে উপনীত হবেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ। তারা সোজা বাংলাদেশে চলে আসবেন। অ্যাডাম স্পষ্ট বলেছেন তিনি একা নন, তার সাথে জেসন ক্যারাম্যান আসবেন, এরিক ক্লার্ক থেকে শুরু করে সার্জিও গিলার্ডির সমস্ত ডায়মন্ডরা আসবেন, এবং সমস্ত লোকগুলো আসবেন একটাই কারণ, এবং সেটা হচ্ছে আপনাদের সাথে একসাথে কাজ করা। এবং তিনি বলেছেন ইভেন্টের রেকর্ড মানে ভাঙা হবে বাংলাদেশ থেকে, কারণ আমরা দেখেছি বাংলাদেশের সেই তাদের যে সাহস এবং তাদের যে বিশেষ করে যে ডেডিকেশন, যেগুলো আমরা দেখেছি, যে কারণে আমরা মনে করি যে পৃথিবীর যতগুলো ইভেন্ট জিওনাস করছে সমস্ত ইভেন্টের রেকর্ড গুলো বাংলাদেশ থেকে ভেঙে ফেলা হবে। এবং একই সাথে আমরা যেটা মনে করি যে বাংলাদেশের এই টিমটি সারা বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বময় তারা নেতৃত্ব ছড়িয়ে দিতে পারবে। এক্ষেত্রে তিনি বরাবরই একটা কথা বলেছেন যে দেখেন আপনার জীবন নিয়ে, আপনার স্বপ্নগুলো নিয়ে, আপনার লক্ষ্য নিয়ে আপনার নিজের একটা
পরিকল্পনা, এবং সেটা হতে হবে লিখিত, এবং সেটা হতে হবে একেবারে বাস্তবসম্মত, এবং সেটা হতে হবে একবারে অ্যাচিভেবল একটা পরিকল্পনা আপনার থাকতে হবে। এবং তিনি বারবারই উদাহরণ দিচ্ছেন, বিশেষ করে জিউনাস গ্লোবাল থেকে আজকে যে জেসন ক্যারামেন আজকে এবং তিনি, তারা যে আসলে দূরে থেকেও অনেক কাছে আছেন বাংলাদেশের, তারা যে সেই সুদূর আমেরিকা থাকার পরেও বাংলাদেশের লিডারদের সাথে আছেন, এবং তারা যে প্রতিনিয়ত কথা বলছেন কর্পোরেটদের সাথে, তারা যে প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখছেন বাংলাদেশের ব্যবসার প্রতি, সে বিষয়টি তারা উল্লেখ করেছেন। এবং তারা আবারও বলতে চাচ্ছেন যে আপনার জায়গা থেকে মনে রাখবেন, যদি বিজয়ী নেতা আপনি হতে চান, কখনো কোনো ধরনের বাইরের প্ররোচিত কথায় কান দেওয়া যাবে না। আপনার মনের স্থিরতাকে আপনি কখনো বিঘ্নিত করবেন না। আপনার টিমের প্রতি আপনার যে প্রতিশ্রুতি, আপনার টিমের প্রতি যে আপনার টেক কেয়ার নেওয়া, এগুলোকে আপনি সমন্বিত রাখবেন, এবং একই সাথে আপনার নিজের স্বপ্নগুলোর প্রতি আপনি টেক কেয়ার করবেন, আপনার নিজের লক্ষ্যগুলোর প্রতি আপনি টেক কেয়ার করবেন। এবং মনে রাখবেন যে আপনি আপনার দলের ভিতরে ওই ব্যক্তিটাকে এখন একটু খুঁজে বের করেন, যে ব্যক্তির ভিতরে, যে ব্যক্তির হৃদয়ে, যে ব্যক্তির আপনার চিন্তা মননে ডায়মন্ড শিফটটা রয়েছে, যে ব্যক্তির চিন্তা মননে পরিবর্তনশীল বিষয়টা রয়েছে, ওই ব্যক্তির প্রতি আপনি একটু মনোযোগী হন, খুঁজে বের করুন। আপনার দলের ভিতরে সেই লোকটি আছে, যে লোকটি অত্যন্ত সৎ, যে লোকটি অত্যন্ত ডেডিকেটেড, যে লোকটি অত্যন্ত কমিটেড, যে লোকটি অত্যন্ত স্বপ্ন দেখে ডায়মন্ড পরিবর্তনের জন্য। এবং তিনি বলছেন তাদের জন্যই মূলত জিউনাস গ্লোবাল এবং আমরা প্রতিনিয়ত রয়েছি। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে উন্নয়নের প্রতি তিনি জোর দিতে বলেছেন, তিনি জোর দিতে বলেছেন দলগত নিজের টিমের উন্নয়নের প্রতি। তিনি একই সাথে বলেছেন যে সেই সুসময়, সেই ভালো সময়টি একেবারেই অত্যাশূন্য, যে সময়টিতে আপনারা, আমরা, অ্যাডাম, জেসেন একসাথে মিলেমিশে কাজ করব। আমরা অত্যন্ত আশাবাদী, অত্যন্ত উচ্ছ্বাসিত যে এই জন্য যে বাংলাদেশে এই পরবর্তী ইভেন্ট গুলোতে আমরা শুধুমাত্র অ্যাডামকে নয়, আমরা আমাদের আপলাইন জেসন ক্যারামেনকে আমরা পাবো, যিনি পৃথিবীর একমাত্র ইম্পেরিয়াল ডায়মন্ড ডিরেক্টর। সম্মানিত সুধী, আমি শেষ করার আগে সর্বশেষ আপনাদের সকলকে বলতে চাই আগামী সেপ্টেম্বরের 9 তারিখের কথা। এই সেপ্টেম্বর 9 তারিখে আমরা প্রথমবারের মতো, বাংলাদেশ কোড ওপেন হওয়ার পরে আমরা প্রথমবারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছি অসাধারণ একটি বার্থডে পার্টি। আপনারা জানেন যে জিউনাসের জন্ম হয়েছিল 2009 সালের সেপ্টেম্বরের 9 তারিখে। এই জন্য 2020 সালের সেপ্টেম্বর 9 তারিখ রাত 9টা 9 মিনিটে আমরা ইনশাআল্লাহ 22 থেকে 24 পাউন্ডের একটি কেক কাটবো, এবং সেখানে গালা ডিনার রয়েছে। সেখানে ভারত বাংলাদেশের একজন নামি দামি খুব জনপ্রিয় শিল্পী থাকবেন, সেখানে বিশেষ করে আমাদের সফলতার গল্প থাকবে, সেখানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য এবং বাংলাদেশের ভিআইপি থেকে সিআইপি লেভেলের অনেক কর্মকর্তা ব্যক্তিবৃন্দ তারা থাকবেন, এবং সেখানে আমাদের সফল যারা লিডার, রুবি ডাইরেক্টর, সাফার 50, সাফার 25, সাফার এক্সিকিউটিভ, আমাদের ট্যুর অ্যাচিভার, তারা থাকবেন। আমাদের এখানে থাকবেন এমন অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি যাদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোক থেকে আমরা নিজের জীবনকে আলোকিত করতে পারবো। সেই 9 তারিখের প্রোগ্রামটির আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এবং সেই 9 তারিখের প্রোগ্রামটির মাত্র সৌভাগ্যবান, অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমানে আমাদের 20,000 অ্যাসোসিয়েট রয়েছে। এই 20,000 অ্যাসোসিয়েটের মধ্যে সৌভাগ্যবান 250 জন সেখানে যাওয়ার, থাকার সুযোগ পাবেন। সুতরাং আমরা 1 তারিখ থেকে এই এন্ট্রিস টোকেন কালেকশনের দিন, অর্থাৎ যিনি আগে চাইবেন তিনি আগে পাবেন, এবং থাকা পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো। সেক্ষেত্রে স্ব লিডারের সাথে, স্ব আপ লিডারের সাথে, টপ লিডারের সাথে যোগাযোগ এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি। এবং আগামী এই 9 তারিখ থেকে আগামী 2021 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমরা আমাদের কাজের একটা বর্ণনা, আমাদের পরবর্তী যে ভিশন, অর্থাৎ ডিডিসি ডায়মন্ড ডিসকভারি ক্লাবের যে ভিশন, ডায়মন্ড ডিসকভারি ক্লাবের আগামী 1 বছরের যে কার্যপ্রণালী, বাজেট, সেটা আমরা ঘোষণা করব। আমাদের মাননীয় অ্যাডভাইজার মহোদয় সেটি ঘোষণা করবেন, এবং আমাদের সংসদ লিডারগুলো সেটা থাকবেন। আপনাদের প্রত্যেককে সেই প্রোগ্রামের স্বাগত জানাচ্ছি, এবং সেই সাথে এই প্রোগ্রাম থেকে আরেকটি ঘোষণা করছি, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাপী আমরা এক দক্ষ এবং সবচেয়ে ভালো কয়েক স্পিকার এবং ট্রেনার আমরা সংগ্রহের কার্যক্রম এবং নাম তালিকাভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অর্থাৎ যারা যারা স্পিকার এবং ট্রেনার হতে চান, তাদের সব পূর্ণাঙ্গ বায়োডাটা, তাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স সহ সমস্ত কিছু আপনাদের স্ব আপলিডারের মাধ্যমে আমাদেরকে ডিডিসি কে পৌঁছান। ডিডিসি আপনার সে বায়োডাটা সংগ্রহ করে একটি নির্বিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ এবং বাছাইকরণের মধ্য দিয়ে সিটি লেভেল স্পিকার, ন্যাশনাল লেভেল স্পিকার, সর্বশেষ ইন্টারন্যাশনাল লেভেল স্পিকার নির্বাচন করবে। আমার ধারণা যে এই নির্বাচিত হওয়ার পর আপনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করবেন, এবং আপনার মেধা, আপনার
যে প্রজ্ঞা সেটাকে সারা বিশ্বের মাঝে তুলে ধরার একটা জায়গা করে দিবে ডিডিসি ডায়মন্ড ডিসকভারি ক্লাব, জোনাস গ্লোবালের হয়ে যারা প্রতিনিয়ত সারা পৃথিবীতে কাজ করছে। সবাইকে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের প্রোগ্রামকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সফল এবং সবচেয়ে বেশি উৎসবপূর্ণ করার জন্য আমি আবু সায়েম আমার জায়গা থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আরেকটু ওয়েবিনারে এবং রাত 9টার ট্রেনিং সেশনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। জি, ধন্যবাদ জনাব আবু সাহেব মাসুম স্যারকে। আমরা প্রোগ্রামে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমি সকল লিডারদেরকে বলবো, দেখেন আমাদের কিন্তু এখনো জেসেন কারামাইন, আমাদের শ্রদ্ধেয় আপলাইন, এখনো পর্যন্ত কিন্তু উনি লেফট করে নাই, এখনো পর্যন্ত লাইনে আছে। আসলে আমাদের শিখার অনেক কিছুই আছে, যে এত বড় একজন মহান ব্যক্তি, উনিও কিন্তু সিস্টেমটাকে মেনটেন করে। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আজকে আমাদের প্রোগ্রামে থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। রিয়েলি জোনাস গ্লোবাল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, ডিডিসির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ রেসপেক্ট। আজকের প্রোগ্রামটি সফল করার জন্য প্রায় 6 শতাধিক লোক নিয়ে আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটি করেছি। সকল লিডারদের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং রেসপেক্ট রেখে আজকের মতো আমাদের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।